Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya, yang terhormat Miss Larasati Aluwalia SEMSC sebagaimana dosen pengampu mata kuliah dan organisasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri nama saya Mega Puspitasari dengan NPM 2141163. Dan saya juga akan mengenalkan rekan-rekan saya yang pertama Ada Bernia Mayorani dengan NPM 2141161 kemudian Ada Rafina Puspita dengan NPM 2141123 kemudian Ada Fani Sari Puspita dengan NPM 2141043 dan terakhir Ada Bagus Pangestu dengan NPM 2141142. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang variabilitas tugas, analisis tugas, dan 4 jenis teknologi. Variabilitas tugas. Variabilitas tugas adalah jumlah pengecualian situasi baru atau tidak terduga yang orang berinyu saat melakukan tugas. Pengecualian dapat terjadi pada input, versi, atau tahap output. Variabilitas tugas tinggi ketika seseorang dapat berharap untuk berinyu banyak situasi atau masalah baru ketika melakukan tugasnya. Di rumah sakit misalnya di ruang operasi, misalnya, ada banyak peluang masalah tak terduga untuk dikembangkan. Kondisi pasien mungkin lebih serius daripada para dokter mengira itu benar, atau ahli bidang mungkin membuat kesalahan. Tidak peduli apa yang terjadi pena, ahli bidang dan tim operasi harus memiliki kapasitas untuk menyesuaikan dengan sifat situasi baru ketika mereka terjadi. Demikian pula, variabilitas yang hebat dalam kualitas bahan baku real membuatnya sangat sulit untuk mengelola dan mempertahankan kualitas yang konsisten selama tahap konversi. Variabilitas tugas rendah ketika tugas sangat standar atau berulang jadi pekerja menghadapi situasi yang sama berulang kali. Di restoran sifat saji, untuk ujiannya, jumlah pengecualian untuk tugas yang diberikan terbatas. Setiap pelanggan menempatkan berbeda memesan, tetapi semua pelanggan harus memulai dari menu terbatas yang sama, sehingga karyawan jarang menghadapi situasi yang tidak terduga. Bahkan, menu di restoran sifat saji dirancang untuk variabilitas tugas rendah, yang menjaga biaya tetap rendah dan efisiensi naik. Selanjutnya manfaat konsumen manfaat suatu produk yang sama bagi beberapa konsumen mungkin berbeda, tergantung orang. Seseorang mungkin memperoleh manfaat yang tinggi dari mobil sport mewah, tetapi keluarga 3 anak akan memperoleh lebih banyak manfaat dari mobil MPV keluarga. Tempat. Manfaat kulkas di Antartika dengan di gurun pasar akan berbeda. Waktu. Manfaat lampu listrik di siang dan malam hari akan berbeda. Tingkat manfaat produk bagi konsumen dapat diketahui melalui beberapa karakteristik, berwujud dan tak berwujud. Jika berwujud kualitas produk contoh mobil Lamborghini berkualitas karena kecepatan maksimum, tingkat akselerasi, dan jarak tempuh per liter bahan bakar. Tingkat kustomisasi produk atau layanan. Semakin mudah diadaptasi suatu produk/layanan terhadap kebutuhan pelanggan, semakin banyak manfaat yang diciptakannya. Contoh, Dell memproduksi pinaya sesuai spesifikasi pelanggan. Kenyamanan. Energi mental, usaha dan waktu yang dikeluarkan konsumen ketika membeli harus diperhitungkan perusahaan. Orang lebih suka pergi ke toko terdekat membeli soft drink meski lebih mahal daripada ke mall yang berdiskon. Kualitas layanan. Tingkat personalisasi, kemudahan penggunaan, waktu respon, dan layanan pernah jual. Kecepatan pengiriman. Kecepatan tergantung ketersediaan produk, lokasi penjual, dan kualitas proses logistik. Keragaman produk. Keragaman produk sumber penting diferensiasi. Amazon.com konto pengeser dengan produk yang sangat beragam. Biaya semua biaya yang timbul akibat kejahatan penyediaan produk kepada konsumen. Meliputi biaya pengembangan teknologi, bahan mentah, produksi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman produk.
Biaya variabel seperti bahan menta dapat dikaitkan langsung dengan individual produk. Sementara biaya tetap seperti biaya pengembangan situs web atau pembagian gudang perlu dibayar ku seluruh produk yang terjual melalui situs web tersebut. Memperoleh nilai-nilai yang diciptakan/value created perusahaan atas suatu produk, bisa diperoleh oleh perusahaan maupun pelanggan. Nilai yang diperoleh perusahaan disebut surplus produsen yaitu harga jual produk, biaya produksi. Nilai yang diterima pelanggan disebut surplus konsumen yaitu manfaat konsumen, harga yang dibayar konsumen. Variable tugas adalah unsur atau faktor yang dapat bervariasi atau berubah dalam konteks suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu. Dalam lingkungan kerja, variable tugas merujuk pada berbagai aspek yang mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan, sifat dari pekerjaan itu sendiri, atau elemen-elemen yang mempengaruhi kinerja individu dalam menyelesaikan tugasnya. Beberapa contoh variable tugas termasuk, yang pertama kesulitan tugas, tingkat kompleksitas atau kesulitan dari tugas yang diberikan kepada seseorang. Ini bisa termasuk tingkat analisis yang diperlukan, jumlah langkah yang harus diikuti, atau keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Kedua variasi dalam tugas, sejauh mana tugas tersebut bervariasi atau memiliki elemen yang berbeda dalam eksekusinya. Tugas yang monoton atau rutin mungkin memiliki dampak berbeda dibandingkan dengan tugas yang memerlukan fleksibilitas atau kreativitas. Ketiga tingkat tanggung jawab, sejauh mana seorang individu memiliki tanggung jawab terhadap hasil dari tugas yang diberikan. Ini berkaitan dengan seberapa besar konsekuensi dari kinerja yang baik atau buruk dalam menyelesaikan tugas tersebut. Keempat waktu yang diberikan. Waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tugas juga merupakan variabel yang signifikan. Tugas dengan batas waktu yang ketat dapat memiliki dampak psikologis yang berbeda dibandingkan dengan tugas yang lebih longgar dalam hal waktu. Kelima sumber daya tersedia, variabel ini mengacu pada tingkat atau jenis sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan tugas. Ini termasuk teknologi, personel, atau alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Variable tugas mempengaruhi bagaimana individu merespons pekerjaan, tingkat motivasi, tingkat stres yang mungkin dirasakan, dan kualitas hasil yang dihasilkan. Manajemen tugas yang efektif mempertimbangkan variabel-variabel ini untuk memastikan bahwa pekerjaan diselesaikan dengan baik dan individu merasa termotivasi dan terlibat dalam aktivitasnya. Empat jenis teknologi perlu digunakan variabilitas tugas dan analisis tugas untuk membedakan antara empat jenis teknologi, manufaktur rutin, kerajinan tangan, produksi teknik, dan ringan rutin carry. Model perlu memungkinkan untuk mengkategorikan teknologi suatu organisasi dan teknologi departemen dan fungsi di dalam organisasi. Yang pertama manufaktur rutin pembuatan rutin disirakan oleh variabilitas tugas rendah. Analisis tugas yang tinggi dan tinggi. Beberapa pengecualian ditemui dalam proses kerja, dan ketika pengecualian terjadi, sedikit perilaku pencarian diperlukan untuk menghadapinya. Pro masa adduction mewakili teknologi rutin. Dalam pengajaran produksi massal, tugas dipka menjadi langkah-langkah sederhana untuk meminimalkan kemungkinan bahwa pengecualian akan terjadi, dan input distandarisasi untuk meminimalkan di pekannya proses produksi. Ada prosedur standar yang harus diikuti jika konsepsi atau masalah muncul dengan sendirinya. Keuntungan berbiaya rendah dari produksi massal adalah diperoleh dengan membuat tugas-tugas rendah dalam variabilitas dan tinggi dalam analisis. Salah satu alasannya McDonald's memiliki biaya yang lebih rendah daripada para pesaingnya, karena McDonald's sekretaris menerus merampingkannya pilihan menu dan menstandarkan kegiatan kerjanya untuk mengurangi variabilitas tugas dan tingkatkan analisis tugas. Yang kedua CRAFTSWRK dengan teknologi kerajinan, variabilitas tugas rendah, hanya kisaran sempit dari banyak ditemui, dan tugas analisis juga rendah, tingkat aktivitas pencarian yang tinggi diperlukan untuk menemukan solusi untuk masalah. Karyawan dalam suatu organisasi menggunakan jenis ini teknologi perlu menyesuaikan prosedur yang ada dengan situasi baru dan menemukan teknik baru untuk menangani masalah yang ada secara lebih efektif.
Technology ini digunakan untuk membangun tomobiles, seperti yang kita lihat sebelumnya. Contoh lain dari kerajinan tangan adalah pembuatan produk yang disesuaikan atau disesuaikan seperti furniture, pakaian, dan mesin, dan perdagangan seperti perdagangan dan pipa ledeng. Tugas-tugas yang tukang ledeng, misalnya, dipanggil untuk melakukan pusat menginstal atau memperbaiki pipa kamar mandi atau dapur. Tetapi karena setiap rumah berbeda, seorang tukang ledeng perlu mengadaptasi teknik kerajinan untuk setiap situasi dan temukan solusi unik untuk setiap rumah. Next, the third is production engineering. With engineering production technology, task variability is high and analysis tasks are high. The number or variety of exceptions a counter worker may receive in a task is high, but finding a solution is relatively easy because well-understood standard procedures have been established for handling exceptions. Because these procedures are often codified in technical formulas, tables, or manuals, solving a problem is often a matter of identifying and applying appropriate techniques. Thus, in organizations that use production technology, existing procedures are used to manufacture various types of UX products. Manufacturing companies may specialize in specialized building machines such as drill presses or electric motors. Architectural firms can specialize in adapting apartment buildings to the needs of different builders. Civil engineering groups can use their skills in building airports, dams, and hydroelectric projects to serve the needs of clients around the world. Like handicrafts, engineering production is a form of small batch technology because people are primarily responsible for developing techniques to solve other problems. The last non-routine research technologies are characterized by high task variability and low task analysis and are the most complex and least routine of the four technologies in Perot's classification. The task is complex due to not only the large number of unexpected situations, but the search activity is high. With every new situation there is a need to expend resources to deal with it. High-tech research and development activities are an example of non-routine search. For people working at the forefront of technical knowledge, there are no ready-made solutions to problems. There may be 1,000 well-defined steps to follow when building the perfect bridge, engineering production technology, but there are several steps that must be taken to find a vaccine for AIDS, and hundreds of research teams continue to experiment to find breakthroughs that will lead to a universal cure. An organization's top management team is another example of a group that uses search technology. The team's responsibility is to chart the organization's future path and make decisions on the resources it will need to ensure its success 5 or 10 years down the road. Managers make these decisions in a highly uncertain context, however, they never know how successful their choice will be. Planning and forecasting by top management. Okay, that's all our group can explain, more or less. We apologize for ending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.